Great morning, my dear 11th standard students. Today we are going to see the supplementary reader, The First Patient, written by C.V. Burgess. Before to that, see the clip. Don't believe anything before you know everything about it. This is also the concept in your supplementary, which is we are going to see. The supplementary reader, The First Patient, written by C.V. Burgess. From this play, what is by play? It's like a drama. நம்ம ட்ராமா எடுக்கிறதுக்காக we are going to write that அந்த ஃபார்மில் இருக்கிறது தான் that is called play அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Play is also called the drama. Okay, so in this play explains about the theme, don't judge a book by its cover. Like that, we don't judge the information. For example, in Tamil we have a great proverb is that கண்ணால் காண்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய். Okay, so that is important in our life and in our each and every moment. The same way here, the play, the role of any character read aloud to enjoy this amusing play, where the unexpected turn of events along with wild imagination add humor to the situation in a dentist's clinic. Characters of this play: men 1 to 8, அதாவது men 1, men 2, man 3, man 3, man 4 னு more how many members there are? 8 men. And women 1 to 8, same man 1, man 2 மாதிரி women 1, women 2, women 3 அப்படின்னு 8 members இருக்காங்க. Dentist, nurse, the little girl and the small boy. These are the characters of this play. Already I said this is a drama. So the scene 1. When the curtain rises, the following characters are seated in a dentist waiting room. So while the curtain is on, அதாவது என்னென்னா முன்னாடி பழைய காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா there is a curtain. அந்த நாடகம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கர்டன் தொங்க விட்டுருப்பாங்க. அந்த ரெட் கலரில் நீங்கள் பழைய சினிமா தேட்டர்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா we can see அந்த கர்ட்டனை வந்து தூக்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணோடனே அங்கே எப்படி இருக்க தட் இஸ் அ சீனரி. த டென்டிஸ்ட்டை வந்து பார்க்குறதுக்காக ஸோ மெனி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங். அந்த வெயிட்டிங் ரூமில் இருக்காங்க. அதில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க? உமன் 1 to 8 அண்ட் men 1 to 8. men 1, man 1, man 2 இவங்களாம் இருக்காங்க. Some of them are reading magazines and newspapers. Man 4 has a rough bandage tied around his jaw. அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. man 4 இதில் 8 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. அதில் மேன் 4 வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய கையில் வந்து பேண்டேஜ் கட்டியிருக்காரு. ஓகே, தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். By the time woman 3, woman 5 and woman 6 are entering the room. And woman 5, we will have some time to wait before dentist see us. நம்மளை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி 5 கேட்குறாங்க. woman 6, so woman 6 மேபி இருக்கலாம்ன்றாங்க. Then woman 5 trying to give her photographs to the nearby people. Then man 5, what time do you make it jack? ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கான்வர்சேஷன்ஸ் பிட்வீன் உமன் 5, உமன் 6, உமன் 5 இதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் த கான்வர்சேஷன்ஸ். என்னென்னலாம் கான்வர்சேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரீட் அவுட் த புக் பேஜஸ். யூ மே ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த கான்செப்ட் between themselves. Dear students, please listen. If I read everything with line by line, you may see this video more than 1 hour. So I wish to convey what is the exact concept inside the lesson. Are you ready? Please listen and don't see the book pages. Please listen my words. This is a play. In the place is venue அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த place is dentist, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், டென்டிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நடக்குது. ஸோ தேர் இஸ் a 8 plus 8, so men 8, women 8 members are there. They are coming together for seeing the dentist. In the same way, among the 16 members, some of them having a different type of characters, especially woman 5. Woman 5 always showing
her beautiful photograph to others. Whatever the actions happening there, என்ன அங்கே நடந்தாலும் அதை பற்றி she don't care about that. She doesn't care about that. She always trying to show her picture to others. இது women 5. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உமன் 8 and 6 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் வெயிட்டிங். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டோரத்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் கேர்ள் வருவாங்க. அந்த கேர்ள் வந்து ஆல்வேஸ் ஸ்க்ரீமிங், அதாவது பயந்து அழுதுகிட்டே இருக்கும் அந்த பொண்ணு. எதுக்காகனா ஷீ வில்லிங் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஸ்கூல் போகக்கூடாது, நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஸ்கூல் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஷீ ட்ரைங் டு என்னது மேக் ஹர் செல்ஃப் டு பி பெயின் இன் டீத், அதாவது பல்லில் வலி அப்படின்னு சொல்லி அது என்ன பண்ணுது, ஷீ ட்ராமா ஹி பிளைடு. பட் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, தே பிரிங் ஹர் டு த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ த டோரத்தியா ஸ்க்ரீம்டு. இந்த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா men 1 to 8 அங்கே இது பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் ஜாக்னு ஒருத்தர் இருப்பார், men 4. அவருக்கு தான் கையில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, there is a bandage. ஸோ அந்த பேண்டேஜ் பர்சனை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, டென்டிஸ்ட் உள்ளே வந்து ஜஸ்ட்டு கால் பண்ணுவார். கால் பண்ணி ஜாக் வந்து கோ இன்சைட் த டென்டிஸ்ட் ரூம். ஆஃப்டர் என்டரிங் த டென்டிஸ்ட் ரூம், வாட் வில் ஹேப்பன்? திஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் த lesson first patient. Okay, while Jack is go inside the dentist room, there is a small confusions, and first dentist asked to the nurse, first player, saw and driller. Please listen. பிளேயர்னால் அந்த ரம்புன்னு சொல்லுவோம், அறுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அம்பம் என்ன சொல்கிறது, அந்த கட் பண்ணுறதுக்காக கேட்போம் இல்லையா, பிளேயர்னா அந்த கட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெண்டு பக்கம் வச்சு இடிக்கு மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கட் பண்ணுறது, அந்த பிளேயரை கேட்பார் ஃபஸ்ட்டு. அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நர்ஸ் வந்து எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் தெரிகிற மாதிரி அவங்க முன்னாடி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தெம் த நர்ஸ் பிரிங் த player and go to the dentist room. எல்லோரும் தே சா த சீனரி வெரி enthusiastically. எதுக்கு பிளேயர் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க? இப்போ ஜாக் வந்து ஆல்ரெடி ஜாக் இஸ் இன்சைட். இந்த சேம் வே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பிளேயர் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. பட் நெக்ஸ்ட்டு அந்த நர்ஸ் வந்து கேம் அவுட் அண்ட் கோ டு த நியர்பை ரூம் அண்ட் பிரிங் நவ் ஷி ப்ராட் சானா தெரியல, அந்த ரம்பம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ரம்பத்தை எடுத்துகிட்டு அவங்க உள்ளே போகிறாங்க. சரியா, ரம்பத்தை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் கரன்னு அந்த தே ஆர் கட்டிங் டவுன் பை யூஸிங் த சா. ரொம்ப ஒரு மாதிரி சவுண்டு வருது. இப்போ வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள். வாட் தே வில் தாட், வாட் தே வில் திங்க், என்ன நினைக்க தோணும், என்னடா அது கை கட்டு போட்டிருக்காங்கன்னு உள்ளே, அந்த பல்லு பிடுங்கிறதுக்காக உள்ளே போகிறாங்க, டென்டிஸ்ட் தானே. ஸோ அந்த டீத் ப்ராப்ளம்காக போயிருக்கப்ப தேர் இஸ் அ பிளேயர் அண்டு சா, இந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது வி மே ஈஸிலி கன்ஃபியூஸ்ட். சரி சார், நோ. ஸோ இந்த மாதிரியான சீனரிஸ் ஹேப்பன்டு தேர். லாஸ்ட் தே ப்ராட் த விமன், அந்த நர்ஸ் வந்து ப்ராட் த ஹேமர். த ஹேமர்னா என்ன, சுத்தில். கடைசியாக லாஸ்ட்டாக நர்ஸ் ப்ராட் ஹேமர், bring the hammer and go inside the dentist room and they knock with the hammer வச்சு டங்குன்னு அடிக்கிறாங்க. சரியா? ஸோ ஆஃப்டர் ஹியரிங் த சவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டென்டிஸ்ட் ரூம், ஆல் த பேஷண்ட்ஸ் ஆர் பேனிக்டு. கேட்குறப்ப எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன். வாட் டைப் ஆஃப் சர்ஜரி இஸ் கோயிங் ஆன், தே கன்ஃபியூஸ்டு. ஸோ லிட்ரலி they feared and frightened the small girl Dorothea and the small boy also frightened. ஏன்னா பல்லு வலி இருக்கிறவங்களே வந்து they screamed and feared. But these both guys are cheating the parent. So they thought that it will be very hard. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா உள்ள இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. தீஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். வெளியில் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்லாம் தே ஆர் கேஸ்பிங் தெம்செல்ஸ். அவங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, காசிப்ஸ்லாம் இது பண்ணுறாங்க, என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க, இப்படியா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, எழுந்திரிச்சு தே ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் த தட் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ நம்மளாக இருந்தாலும் அதானே செய்வோம். ஸோ த சேம் வே ஆல் ஆர் கோயிங்
from the get away from the hospital. But even the situation இப்படி இருக்கும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா all the patients gone away. The same way women 5 still there with her photograph. அவங்க ஃபோட்டோகிராஃபை வச்சுட்டு அவங்க இன்னும் உட்காந்துருக்காங்க. லாஸ்ட்டாக அந்த நர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, வெளியில் வந்துட்டு அந்த விமன் 5-ஐ ப்ளீஸ் கம் இன்சைட் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க. கூப்பிடும்போது அப்போ வந்து அது வரைக்கும் எதையுமே அவங்க அந்த விமன் 5 டிடன்ட் ஹியர் எனிதிங் அபவுட் த சவுண்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங். எதையுமே அவங்க காதில் வாங்கவே இல்லை. ஷி சிம்ப்ளி சிங்க் வித் ஹர் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். சரியா, இதுதான் அந்த விஷயம் நடக்குது. பட் இதுக்கு பின்னாடி எதுக்கு ஒய் த டென்டிஸ்ட் யூஸ்டு ஹேமர், பேர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் அண்டு சால்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் அ கீ மிஸ்ஸிங், தட்ஸ் ஆல். அந்த அந்த டென்டிஸ்ட் ரூம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன அல்மேராவுடைய கீ வந்து மிஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, அந்த கீயை வந்து கீ மிஸ் ஆனதுனால அந்த பூட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ தே விஷ் டு அன்லாக் த லாக். அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பேர் ஆஃப் பிளேயர்ஸையும் சாவையும் ஈவன் அந்த ஹேமர் வச்சு அடித்து அந்த இதை உடைப்பாங்க. பட் வெளியில் இருக்க பேஷண்ட்ஸ் டேக்கன் மிஸ்டேக்கன்லி. ஓகே, மிஸ்டேக்னா அவங்க எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் இப்படி இருக்கும்னு நினச்சிட்டு தே மூவ் அவே ஃப்ரம் த ஹாஸ்பிட்டல். திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் C.V. Burgess. Have you understood, my dear students? Okay students, please bring your book. Come to the page number 91. I will give you the important notes of this lesson. Please bring your pen and note it down the important points. You may get the concept very easily after my points. Are you ready? Please bring the pen. The important work of Women 5. I will show you some of my holiday photographs to pass the time. So Women 5 oda important work is showing her photograph to others. Okay, next one. Enter Women 7 and the little girl. Oh, do come along, Dorothea. Women 7. So Dorothea is a little girl. Come with Women 7. Okay, Women 7 oda kondirukavanga da Dorothea. Okay, next one. Here the little girl frightened to see the dentist. See the page. Little girl, I don't want to see the dentist. I won't. But the woman 7 said, now Dorothea, remember what your daddy said? If you won't have your teeth seen to, no more ice lollies. So நீ அதை வந்து காமிக்கல அப்படின்னா ஐஸ் லில்லிஸ் டோன்ட் ஹாவ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ஒன். Enter dentist. Dentist, could I have the first patient please? First patient, yes, dentist called. Exit dentist into surgery. Woman 1. That's you, Joe. So here the first patient name is Joe. Man 1 and woman 1 stand. Man 1, yes, that's me. That is called Joe. So make sure about it. First patient's name is Joe. Man 1 is the first patient. See here. Enter women 8 with a small boy. So the Dorothea enter with women 5 and the small boy enter with women 8. Now Maurice, there is nothing to be afraid of. So the boy's name is Maurice. Small boy, I'm not afraid. Now, boy explained that he was not afraid. Okay, come to the next one. Enter nurse left. Carrying a large hammer, she crosses the stage and goes into the surgery. So first the nurse bring the hammer. Okay, அந்த ரூம்ல இருந்து வந்து ஹேமர் எடுத்துட்டு போறாங்க. While the man 6 inquired, was that the hammer she was carrying? So hammer தான் அவர் எடுத்துட்டு போறாரா அப்படின்னு she inquired. Woman 6 inquired with nearby woman man 7. Next one, see. The sound of hammering is heard from the surgery room. The surgery room வந்து hammering sound வந்து லார்ஜாக வெளியில் வருது. Everyone looks at the surgery door and then at one each other another. ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சர்ஜரி ரூமை. They see, oh Joe, my poor Joe, what will I do அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் man 1 உடைய ஒய்ஃப் வந்து woman 1 screaming. Okay, come to the next one.
When one sits, then there is more hammering from the surgery. That means there are so much of hammering sound came from the surgery room. So the woman one cannot able to sit. On seeing his husband Joe is suffering in the surgery room, woman one is about to stand, but woman two restrains her. அவங்கள கன்சோல் பண்ணி உட்கார வைக்கிறது woman two. Okay, students, come to the next one. Nurse enter from the surgery and walks across the stage and out left. Everyone watched her in silence. So first, nurse brought hammer already. So every patient eagerly watched the nurse with silence. Enter nurse left. She is carrying a large pair of pliers. She walks across the stage and into the surgery. Man four groans கத்துறார் and everyone groans after him. அவர் கத்துனோடனே எல்லாருமே கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Women one watches in horror because her husband inside the surgery room. She stands as the nurse exits in the surgery. ஸோ ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, she brought hammer. Next one, she brought a pair of pliers. ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அதனால் she eagerly watching the surgery room. These are all the important points, my dear. Please note it down the points. You may get the point very easily. No need to read all the things. Okay. There is a sudden screech of a metal from the surgery. Woman one gasps with horror and is about to make a dash for the surgery door when she is dragged back by woman two. Man four groans loudly. So என்னன்னா, after bringing the hammer and the pair of pliers, there is a huge scratching sound. That means screech, அந்த அறுக்கிறப்ப வரும் இல்லையா, அந்த screeching sound is came from the surgery room. So the woman one getting very anxious and suffering, and woman two always console the woman one, and man four groans loudly. The small boy and the little girl at the table start a fight about a magazine they both want. So they are fighting with getting the exact newspaper. Woman 8 and woman 7 attempt to separate them, and through all this noise, woman 5 is still trying to show her photographs. Questions? Have you understood? Yes, come to the next one. The metallic screech sound is heard again from the surgery room. Fresh sobs from women one. அதாவது ஏற்கனவே அவங்க அழுதுட்டு இருக்காங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக மேலும் அவங்க crying. After hearing the more sound, she started crying more and more. Okay, students, come to the next one. After hearing the metallic sounds, the boy makes himself as approver. So the boy said, I haven't got toothache at all. எனக்கு எந்த வழியும் இல்லை. I was only joking. நான் ஒரு ஜோக் பண்ணேன். I just wanted to get off school. ஸ்கூலில் வந்து தவிர்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் I do that. Take me to school. Mommy, please. தயவுசெய்து என்னை கூப்பிட்டு போயிருங்க. டென்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்ணுறான், he is afraid and console himself. அதாவது அவனே ஸோ தட் பாய் கன்ஃபஸ் ஹிம்செல்ஃப். அவனை என்ன பண்ணுறான், அவனை கன்ஃபஸ் பண்ணிக்கிறான். ஸோ நான் வந்து சும்மா இதுக்காக தான் பண்ணேன். ஸோ டோன்ட் லெட் மீ கெட் இன் டு டென்டிஸ்ட் ரூம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே எவ்ரி ஒன் லாவ்ஸ் ஈவன் திஸ் பேட் சுச்சுவேஷன். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். Exit women 8 and the small boy. The small boy is yelling. So first exit ஆகிறது யாரு, women 8 and the small boy. Next one, women 5 is still showing her photographs. So women 5 உடைய work என்ன, showing her photographs to the others. Okay, next one. There is a loud hammering from the surgery. Still the hammering sound is louder from the surgery room. Okay. After hearing a huge noise from the surgery room, all are standing. Man 6 standing, man 5 standing, all are standing and see excitedly through the surgery room. Even after that, exit man 5 and man 6 from the hospital, dentist hospital. Okay. Now the man 2 and man 3 also exit from the hospital.
நெக்ஸ்ட் த லிட்டில் கேர்ள் ஹவுல்ஸ் அகெயின். அந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுது, ஹவுல்ஸ்னா ஒரு ஒரு மாதிரி ஓலமிடுதல், எப்படி சொல்கிறது, ஸ்க்ரீமிங், கத்துது. ஓகே, போயிடலாம் போயிடலாம் அப்படின்னு. த நர்ஸ் என்டர்ஸ் திஸ் டைம் வித் அ ஹேக்ஸா அப்படின்னு, அது ஹேக்ஸா பிளேட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஹேக்ஸாவோட த நர்ஸ் என்டர் திஸ் டைம். After the hammering sound, here the sound of violent sawing, sawingனா அறுக்கிறதுன்னு சொல்ல, ரொம்ப போட்டு அறுக்குவோம்ல, அறுக்கிற sound is heard from the surgery room. Man 4 again groans loudly. Woman 1, oh no Joe, no Joe. ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்காரர் தான் உள்ள இருக்கார், அவங்க husband is inside, so she also screaming with man 4. Now the woman 3, woman 4, woman 6 exit from the hospital. Whatever the problem goes, see this, woman 5 moves to woman 7. Woman 5 ready to show his photos to other person. Woman 7, would you like to see some of my holiday photos பாருங்க, பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு woman 7ட்ட போயிட்டாங்க. woman 5 move from woman 6 to woman 7. Now they inquired with man 1. Man 1 said, of course I'm all right. Why shouldn't I be all right? நான் நல்லா இருக்கேன், நல்லா தானே இருக்கணும், ஒய் ஏன் வந்து நான் பயப்படணும் அப்படின்னு கேட்குறேன். woman 1, but Joe, all the hammering and sawing. ஸோ என்னது, சுத்தியில் போட்டு அடித்தாங்க, சாயிங் போட்டு ரம்பத்தை போட்டு அறுத்தாங்களே, உங்களுக்கு வலிக்கலையா அப்படிங்கிற மாதிரி என்கொயர்டு. பட் மேன் 1 said very calmly, oh, that was only the dentist trying to force open his instrument cabinet. இதான் முக்கியமான விஷயம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேபினெட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு they are trying. That's why the sounds are made by them by using hammering and hacksaw. His cabinet, woman 1 asked. Yes, you see, he lost the key. தான் முக்கியமான விஷயம், அவர் அந்த கேபினெட், ஐ மீன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேபினட்டோட கீயை he forgot to lost somewhere. அதனால் அதை தான் என்ன பண்ணாங்க, they opened with hammer and hacksaw அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார். Oh Joe, I was so upset, said by woman 1. Man, well, it's all right now. இப்போ எல்லாமே சரியாயிடுச்சு எமிலி, so let us go. So woman 1's name is Emily, man 1's name is Joe. Okay, woman 1 and man 1 go out left. A moment later the nurse enters from the surgery. She is walking across the stage when the dentist enters left. The dentist is waving a key. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, இந்த டைமில் நர்ஸ் வெளியில் வந்து அந்த வேவிங் கீனா என்னது, கீ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க, இப்போதைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அவன் அதை காமிச்சிட்டு அப்படியே என்னது, ஷி என்டர்ட் dentist room. Okay, come to the next one. The dentist again goes into the surgery room. Nurse turns to woman 5. ஏன்னா still the woman 5 is only left in the dentist hospital. Okay, so woman 5 and who is still looking in her photographs. இன்னமும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவங்கள கூப்பிட்றாங்க. Now ma'am, the dentist is ready. woman 5 looks up. Do you mean me miss? என்ன தான் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு woman 5 asked doubtfully to the nurse. Nurse accepted. Yes, would you step into the surgery please? Will you please come to the surgery room அப்படின்னு nurse கேட்குறாங்க. Nurse goes into the surgery room. woman 5, dear me, that long queue did move quickly, didn't it? அதுக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய queue வந்து மூவ் ஆயிடுச்சு. பட் ஸோ this line is presented as இங்கே நடந்த எதுவுமே she didn't noted, only she always swallow in the photographs. Whatever the situation happens, she is trying to show her photographs to other person. So woman 5 follows the nurse into the surgery room. The curtain again come down. Okay, the play is successfully well finished. I hope well now you understood the concept well from the story, the first patient play. Okay students, don't judge a book by its cover. So don't allow your mind to think unconditionally. Please think yourself once and twice and to get the proper truth from the every situation. Today's homework, my dear students. First one, please read the play at least twice. Then read the paragraph of your play, the first patient,
Well, I will give you the test later. Thank you, students. Goodbye. Take care of yourself.